Y amigo, de tan en segundo y marame a los ojos. Imagina por un instant que te tomas la presión en casa. Te sale 159 y el médico te dice, eres hipertenso de por vida, toma estas pastillas caras de Big Pharma para siempre. Pero, si te digo que todo eso puede ser una mentira absoluta? Que probablemente cometiste 5 errores tantos que inflaron tu presión artificialmente y te están robando la salud y el dinero. Sí, la solución más poderosa y barata que la industria farmacéutica y muchos médicos no quieren que sepas es aprender a medir la presión correctamente en casa. Estoy hablando del método exacto que el Dr. Javier Herrero ha usado con miles de pacientes durante más de 25 años para evitar diagnósticos falsos y liberarlos de pastillas innecesarias. ¿Te ha pasado esto? Te han dicho que tienes la presión alta y estás tomando medicamentos que te dan cansado y con efectos secundarios. Pues presta mucha atención aquí porque lo que te voy a revelar hoy cambia todo para siempre. El Dr. Javier Herrero me dijo claramente. La gente común es más inteligente que toda esa industria. Solo necesitan saber medir correctamente y tomar el control. ¿Estás listo para dejar de ser víctima de diagnósticos equivocados y convertirte en el jefe de tu propia presión arterial? Quédate conmigo hasta el final porque el experimento que te voy a mostrar te va a dejar con la boca abierta y listo para actuar hoy mismo. Mira hermano, ¿por qué miles de personas terminan tomando pastillas para la presión de por vida cuando, en realidad, no son hipertensos? No es casualidad. Big Pharma gana miles de millions con medicamentos que se venden como para siempre. El Dr. Javier Herrero ha documentado como la industria y algunos consultorios apurados han ocultado durante décadas la verdad. La mayoría de los diagnósticos falsos vienen de errores simples al medir. Imagina por un segundo que tu presión alta no es tuya, sino de un manguito mal puesto. Un mate que tomaste hace media hora o el estés de estar en el consultorio. No te rabia pensa que te han estado vendiendo dependencia mientras tú puedes controlar todo desde tu casa con un aparato de $20. Eso es exactamente lo que pasa y hoy te voy a dar el paquete completo para que nunca más dependas de nadie. Vamos a la base histórica y científica porque el Dr. Javier Herrero siempre insiste en que el conocimiento profundo es tu mejor defensa. La medición de la presión arterial se inventó hace más de 100 años, pero solo en las últimas décadas entendemos como factores tan simples como la posición del cuerpo, el silencio o la cafeína pueden alterar el resultado hasta 40 puntos. Científicamente, cuando cometes estos errores, tu sistema nervioso simpático se activa. El corazón bomba más fuerte y los vasos se contraen. Estudios que el Dr. Javier Herrero revisa constantemente muestran que hasta el 30% de los diagnósticos de hipertensión en consultorios son falsos por errores de medición. ¿Entiendes el poder? No es magia, es biología real que Big Pharma prefiere que ignores para seguir vendiendo pastillas. Y ahora los números que te van a dejar choquado. La industria de medicamentos para la hipertensión mueve más de 40 mil millones de dólares al año solo en Latinoamérica. Una persona promedio gasta entre 40 y $100 al mes en pastillas de por vida. Esos son más de $15,000 en 30 años. Mientras tanto, un buen aparato de medir presión cuesta menos de $30 y te dura años. Compara. Tú pagas una fortuna por medicamentos con efectos secundarios o tomas el control con un método gratuito y preciso que además te evita visitas innecesarias al médico. El Dr. Javier Herrero lo repite siempre. Ellos ganan cuando tú dependes. Tú ganas cuando entiendes y mides correctamente. Por eso hoy te presento el paquete completo de remedios prohibidos para medir tu presión arterial según el Dr. Javier Herrero. No es solo un aparato, es un protocolo integral de preparación.
Medición exacta y seguimiento que multiplica tu precisión por 10 y libera de diagnósticos falsos. Ahora te guío paso a paso como si estuviéramos juntos en tu sala. Primero, preparación. No tomes mate. Café y ninguna bebida con cafeína, al menos 60 minutos antes. No fumes. No hagas ejercicio intenso y evita situaciones de estrés fuerte. Segundo, posición correcta. Siéntate con la espalda recta y apoyada completamente en la silla. Piernas sin cruzar y pies apoyados en el piso. Brazo izquierdo o derecho a nivel del corazón apoyado sobre una mesa. Hazlo conmigo ahora. Siéntate bien derecho, relaja los hombros. Tercero, el manguito. Colócalo tu traves de dedo por encima del pliegue del codo. La parte que se infla debe cubrir entre el 50 y 70% de tu brazo, en flojo, en apretado. La manguerita debe ir hacia adentro, hacia el centro del brazo. Cuarto, silencio total. Quédate calado 3 a 5 minutos antes y durante la medición, sin hablar, sin mirar el celular. Quinto, mano relajada. En aprietes el puño en tensas los dedos. Repite la medición 2 veces con 1 minuto de diferencia y toma el promedio. Hazlo esta misma noche y dime en comentarios que te salió. Sexto, elige siempre aparato de brazo validado, no de muñeca. Séptimo y clave. Anota todo en una hoja o app durante 5 to 7 días, mañana y noche, y levacilo a tu médico. Y antes de terminar la guía, el secreto extra del Dr. Javier Herrero. Si suspectas hipertensión de bata blanca, has MDPA en casa y compara con la del consultorio. Eso te de la verdad real. Ahora los resultados reales que te van a motivar a actuar hoy. Te cuento el caso de Don Roberto de México, 58 años. Le diagnosticaron hipertensión en el consultorio. Empezó pastillas y se sentía cansado. Aplicó el paquete completo del Dr. Javier Herrero. Midió correctamente en casa durante 7 días, y su promedio real era 1,1876. Dejó las pastillas bajo supervisión médica y hoy se siente con energía de 40 años. Otro ejemplo, Dona Laura de Colombia, 65 años. Presión 155/90 seconds en el consultorio, pero en casa con el protocolo correcto bajo a 128/80. Evito medicación innecesaria y solo con cambios de estilo de vida, menos sal, más ejercicio, controla todo. Miles de pacientes del Dr. Javier Herrero escriben lo mismo. Diagnósticos corregidos, dinero ahorrado, energía recuperada y confianza total. ¿Te imaginas tú dentro de una semana con tu presión real bajo control? Antes de cerrar, un disclaimer del corazón. Yo no soy tu médico personal y esto no sustituye una consulta profesional. Si tienes síntomas graves o condiciones especiales, consulta siempre a tu doctor. El Dr. Javier Herrero y yo queremos que estés seguro y empoderado, no que corras riesgos. Y con esto, amigo, llegamos al final. Hoy no solo aprendes a medir tu presión correctamente, aprendes a tomar el control total de tu salud cardiovascular y ser más inteligente que Big Pharma y sus diagnósticos rápidos. Ya no eres víctima de un manguito mal puesto en de un consultorio apurado. Tú eres el que decide. Tú eres más fuerte y estás al mando de tu presión arterial. Si este video te abrió los ojos, hazme un favor enorme. Dale like ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todos los remedios prohibidos que liberamos cada semana. Déjame en los comentarios. ¿Cuántos errores cometiste en tu última medición? ¿Vas a probar el paquete completo esta misma noche? ¿Ya te diagnosticaron hipertensión de bata blanca? Comparte este video con tu mamá, tu papá o tu pareja porque cuando ayudas a otros a evitar medicamentos innecesarios, el universo te devuelve el favor multiplicado. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho. Suena tu corazón y recuerda. Tú eres más poderoso de lo que ellos quieren que crees. Nos vemos en el próximo remedio prohibido.
Un abrazo fuerte y hasta pronto.